Now we're going to show from Scripture Vamos a ver de las Escrituras what attitude God has for us qué actitud Dios and tiene where para we are in His nosotros plan. y dónde estamos en su plan. We have a powerful women ministry in our Tenemos church un ministerio de that mujeres muy gets poderoso together aquí to pray. porque se reúnen cada semana a orar. My wife says she Mi prayed so esposa hard dice que ella oró tan that fuerte her stomach was que hurting su from prayer. estómago le estaba doliendo de I la have never oración. prayed that hard. Yo nunca he orado tan fuerte. I'm glad she can handle it Yo me alegro que ella puede because con me and eso. stomach Porque issues yo don't get con along los very well. estómagos no somos buenos amigos. Annie, who is fully Annie, que pregnant, está embarazada, prayed so hard that her stomach oró was tan hurting fuerte too. que su estómago estaba doliendo Well, what do también. we need prayer for? ¿Por qué necesitamos We need oración? prayer Necesitamos because oración Our youth porque nuestros jóvenes are not present. no están presentes. They're absent. Ellos están ausentes. They're Ellos absent están ausentes. minded. Ellos están ausentes en el Their cerebro. body is here, Su cuerpo está aquí, but their mind pero is not su here. mente no está aquí. Because in your Porque en generation, su our generación, male youth nuestros have nothing jóvenes to fight no for. tienen nada para pelear. They have nothing No to tienen fight nada for. para pelear. See, it used to be Antes, that guys had to go Los after the niños girls. tenían que ir atrás de las But now niñas. the girls are Pero going ahora after las the niñas guys. están atrás de los niños. Now the girls want to Ahora do los all ni- kind of stuff las with the niñas guys. quieren hacer cosas malas con So the los niños. guys don't have to do Así que anything. los niños no tienen, So no the tienen que hacer guys nada. can just be dumb Los niños pueden ser and still idiotas get y everything. recibir todo. Ariel told me, Ariel me I dijo, saw this guy vi un come into my muchacho job and en he el was so restaurante y él ugly. era tan feo, But he sure came with a pero girl. vino con una niña. And I said, that's because there are Dije, more girls "Es than porque there hay are guys. más niñas So que hay since there are niños. more Así que como girls, hay más niñas, They go after every guy. ellos pueden ir atrás de cada niño. Let me tell you, I'd rather my Déjame girls decirte, yo espero que not mi to hija ever get nunca married se casen, than to mess with an idiot que se boy. metan con un niño idiota. I say it Lo again. digo otra vez. I'd rather my Yo girls prefiero que mis hijas never nunca to se get married casen, than to que se be metan with an con un idiot niño que es boy. idiota. So what's an idiot boy? ¿Qué es un niño idiota? If you cannot Si do tú no what puedes you're hacer supposed to lo que tú do debes at your hacer level, en tu nivel, you're behind. tú estás atrasado. So we're going to talk a little about Vamos a science hablar before we un get into poco de scripture. ciencia antes de meter en There la is a Biblia. process Hay un proceso. called brain pruning. Now, for some of you, you're going to have to push to pay Muchos attention. de ustedes tienen que empujar para prestar atención. Brain pruning, it's something that when you don't use it, Cuando no lo your body usas, goes to the end of the branches in your brain eso lo que él está diciendo es como una forma de and que it cuts off those branches. cuando tú no estás usando tu cerebro corta las áreas que no estás usando. And see Annie over there, I Annie- can hear her from up Annie, here yo la escucho because a I'm ella. telling you something that she Ella- has had to study. Ella tendría So tenido your que body estudiar esto. Tu Gets cuerpo rid of areas in your saca brain áreas en tu that you do cerebro not que tú use. no usas. And the first brain pruning happens at 3 years old. La primera vez que pasa esto en tu cuerpo es a los 3 años. That's why there's some things that you Así didn't que learn por at eso 3 que algunas cosas que tú no aprendiste a los 3, that you can never get que it tú nunca puedes hacerlo ahora. because your brain is not Porque tu able cerebro no puede to have those branches tener esas because it was cut off. esas partes porque ya lo cortaron. And it goes from 3 Va de 3 on to 16. hasta 16 años. Your body is continually Tu cuerpo está reshaping continuamente your brain. moldeando While you tu were cerebro. born Cuando to tú be able to naciste, do cuando tú all naciste para things, hacer todas las cosas, your environment tu will stop you from ambiente doing te para most de hacer things. la mayoría de las cosas. Parents, Padres, if you fail si tú to fallas parent your kids, there'll come a de ser time padre to a where tus your hijos, kids could do va a no llegar better. un tiempo que tus hijos no van a ser mejor. Now, it's really Es difficult muy difícil because some of our porque parents muchos de don't know a los lot. padres no saben mucho. Here's something I've Esto es learned, algo que aprendí. that to learn, Para aprender, you have to want to tú learn. tienes que querer aprender. Without you wanting to Sin tú learn, querer aprender, you will not learn. no vas a aprender. But even when you Pero want to cuando learn, quieres aprender, it takes everything in toma you todo to eso learn de ti it. para aprenderlo. There comes a certain level Tiene of un focus. nivel de enfoque. I remember my Yo first me day back acuerdo at college. la primera vez que regresé I a was la already in my universidad. Yo 40s, estaba en mis años 40 and my brain was y hurting.
Mi cerebro And I'm estaba, like, me dolía. man, I gotta really work hard to Yo dije, wow, yo concentrate. tengo que trabajar muy This duro is para a lot of concentrarme. stuff. Eso es mucha información. And I've only been here Y yo 10 he minutes. estado aquí solo 10 minutos. I had 12 Yo classes. tenía 12 clases. I'd only been 10 Yo minutes in solo one he class. estado 10 minutos en And una I was clase. already brain Ya, tired. ya me dolía el cerebro. And every day Cada día I had to push yo through. tenía que empujar. Come on, focus. Vamos, enfócate. Come on, concentrate. Vamos, concéntrate. Come on, listen to what he's Vamos, saying. escucha lo que está diciendo. I got to the Yo point llegué al punto to where now the que professors ahora bore me los profesores me aburren. because sometimes they're Porque going a too veces slow. van muy despacio. I'm like, come on, Yo bring it digo, on. vamos, vamos. You said this Ya last tú week. dijiste eso la Say semana pasada. something new. Diga algo nuevo. I found Yo myself me encontré playing video games. jugando In the middle of videojuegos class. en mi clase. Mr. White? Señor White, Yes? ¿sí? What are you ¿Qué doing? estás haciendo? I'm playing a video game. Estoy jugando videojuegos. Why are you playing a video game in my class? ¿Por qué estás jugando videojuegos en mi clase? Because you went over this last week Porque ya tú hiciste esto la semana pasada and I studied it. y lo estudié. I already know it. Ya lo sé. If you know it, what's the answer to this? Si lo sabes, ¿qué es la respuesta de Oh, esto? it's such and such. O es esto y esto. And what's the answer to ¿Y this? qué es la respuesta de esto? It's such and such. Es esto y esto. Did you read all the ¿Tú chapters, leíste todos los capítulos, Mr. White? señor White? I did. Sí. That's why I'm playing video Por games. eso que estoy jugando videojuegos. Because I'm bored. Porque estoy aburrido. Do you know that when you ¿Sabes come to class Que cuando prepared, vienes a la clase the preparado, professor starts el to teach profesor comienza a enseñar how you want them to teach? como tú quieres que enseñe, que tú I took aprendas. a midterm Yo tomé this semester, un examen and I este went to my semestre professor, y fui a mi and I profesor said, y le dije, I studied yo estudié for 2 por hours 2 horas for this test para este for examen 3 weeks por straight. 3 semanas seguidos And I took your y test, tomé el examen. and I had no idea what you were No talking tenía about. idea de qué estaba hablando. She's like, what do you Ya mean? dije, ¿cómo I es said, así? you don't ask the Tú no questions pregunta las preguntas that I study que for. yo estudié. You ask Tú haces questions preguntas that I didn't study que yo for. no estudié. Because you'll give Porque us tú nos das the review to study from, el repaso para estudiar and we'll study your y lo review, repasamos. but you won't ask any Pero questions después tú no from your haces review. ninguna pregunta del So I had repaso. just as much Así que chance yo tuve to pass your una test oportunidad de pasar tu without examen studying than I sin did with estudiar studying. que con estudiar. And I took my final on Y Friday. tomé mi And do you know, examen final el she did her martes test y ella hizo el examen in accordance to my como conversation with yo her. con la conversación que yo hice con ella. I took that test. Yo I know tomé- this. I know yo tomé this. ese I know examen, this. yo I know sé eso, this. yo conozco I know esto, this. yo sé I know esto, this. yo sé- Woo! Next page. I know that. I know that. I know that. I finished the test and I'm like, Terminé el examen that was a good y ese test. era un examen bueno. I studied for that Yo test. estudié para ese I examen. didn't study for your Yo no midterm. estudié para I el studied otro for that examen. test. Yo estudié I para ese came here examen. to Yo vine excel. aquí para I didn't come here sobresalir. to Yo no fail. vine aquí para fallar. But we get students Pero here. recibimos estudiantes aquí. We had Miss Donna ask one of her Tuvimos a students, Mendona que le preguntó a su estudiante, did you pretend not to speak English when you were in school? ¿tú pretendiste hablar inglés, no saber hablar inglés And they en said, la yeah, I escuela? pretended Sí, not to yo, speak yo English. pretendí que no hablaba inglés. You went to school Tú fuiste a la escuela and wasted your y opportunity gastaste tu to oportunidad learn. para aprender. Wasted Lo opportunity. gastaste la oportunidad. You got something for Recibiste free, algo gratis and now you're y going to have ahora to pay va a for tener the que same pagar thing. por lo mismo. Ariel over there, she's like, So let's go to Vamos a Ecclesiastes. Eclesiastés. Ecclesiastes was written by the wisest man Fue escrito that por el ever hombre más lived. sabio que ha vivido. So if you want to get some Así que si wisdom, tú quieres recibir there are two sabiduría, books in the hay Bible dos libros out de of la the Biblia 3,000 that de he los wrote. 3000 que él escribió.
He wrote 3,000 books. Él escribió How many do we libros. have? ¿Cuánto tenemos nosotros? 2. Tenemos solo Well, dos. there's actually 3. Psalms Bueno, of Solomon is a, but it's Tenemos a love tres, book. So tenemos we're Cantar de los Cantares, pero es un libro we're de not going to amor. deal with Psalms of Solomon Así que no to vamos a hablar de Cantar de glean los wisdom. Cantares But we're para sure going to recibir go to sabiduría. Ecclesiastes Pero chapter vamos a 9. Eclesiastés capítulo Father, 9. Padre, teach us your ways enséñanos tus so we will formas not sin para against you. nosotros no pecar contra ti. We ask in the Te name lo of pedimos en el Jesus. nombre de Jesús. Amen. Amén. Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Whatever the activity in which you engage, do it with all your ability, because there is no work, no planning, no learning, and no wisdom in the next world where you are going. Todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. How are we supposed to do it? ¿Cómo debemos hacerlo? Whatever the activity in which you engage, Cualquier actividad que te do metas, it with hazlos all. con todas tus fuerzas. Do it with all. Hazlo con todas tus fuerzas. In math, En matemáticas, are you doing it with ¿lo all? estás haciendo con todas tus fuerzas? You don't like math. No te gusta la So since you matemática. don't like Así que math, no te gusta, You avoid it. tú no lo haces. You don't do it with all. No lo haces con todo. Chris, when we can, we do need to put my camera up here. Cuando podamos, tenemos que poner la cámara Because aquí. every arriba. once in a while, Porque de vez en cuando we'll get that screen working. vamos a hacer que And we're going to do esta like pantalla TD funcione, Jakes Church. y vamos a hacer como la 'Cause iglesia my de wife got to go to TD TD Jakes Church. Jakes. Mi esposa And she fue said there'll be a people la iglesia de asleep TD Jakes, que es while he's un preaching. predicador muy famoso. But as soon as the cameras Y are cuando panning by, las they cámaras wake up vienen, and grab their Bible and act ellos- like they're engaged. ellos están actuando Amen. como si están bien, pero cuando la cámara no está ahí, se Say vuelven. that. At least that way I can get Por a lo few menos seconds with esa some people. forma puedo recibir algunos segundos con alguna gente. Because our people who are not accustomed to learning are the same people who have a hard time understanding. La gente que no está acostumbrado en aprender They lose tienen focus really problemas quickly. enfocarse y pierden el enfoque muy rápido. That's why I tell my kids, when you go to a class, you sit in the front. The Cuando people les digo a mis hijos, who cuando vayan exceed a clase, siéntate al are frente. usually in the front. Que la gente que, The people who sobresalen fail más are usually están in the al back. frente, y los que no, los que And fallan están even atrás. while I'm preaching, I can tell you that's the truth. Mientras estoy That the predicando, ones puedo who ver eso. succeed are Los que usually in the están front. sobresaliendo The están al ones who frente, fail los que fallan sit in the back. están atrás. For some reason or Por una another, forma u in otra, part of the brain pruning, Parte they've de la- realized del that they're not cerebro, very ellos smart. se dan cuenta que no son muy Do inteligentes. you understand this? Entiende esto. That for you to Para que learn, tú aprendas, if you lost some brain mass, perdiste algo en el cerebro, it takes you more work to toma learn. más trabajo para aprender. It takes you more work to Toma learn. más trabajo para aprender. It goes with the same thing that Va if you're con lo behind, you need to go mismo que faster. Si estás atrasado, tienes que ir más rápido. When we got our boys, Cuando recibimos los niños, they told me that nos dijeron que Adrian Adrián will always have siempre va a tener problems. problemas. And when we got Y home, cuando fuimos I a looked at casa, my wife and yo said, miré a "Nope. mi esposa y le dije, no, Adrian is going to have himself together. Adrián va a estar bien. Jordan is going to always have issues. Jordán va siempre a tener problemas. Why Jordan always has ¿Por issues? qué Jordán siempre tiene problemas? Because Jordan lacks the Porque part that is Jordán more le important. hace falta lo más importante, He lacks the will. el deber o el querer. He lacks the will. Él le hace falta el querer. He wants to do Él quiere hacer what he wants to lo que él do quiere hacer when he wants to do cuando él it, quiere hacerlo. and he always gets in Y él trouble siempre se mete en for doing problemas what he por lo does. que él hace. And I asked God, Y yo le pregunté a Dios, Lord God, Señor, why ¿por qué did you give me a me child mandaste like un niño Jordan? como este? And God Y told Dios me, me dijo, because he represents in your porque él house representa en tu casa what represents in mine. lo que representa en mi casa. Always being chastised, Siempre le están regañando, but never learning, pero nunca aprende because your will porque tu is not to querer God's will. no es con el deber de Dios. Do everything Haga to todo the best a lo of mejor your que tú ability. puedas. Now, our praise team, Nuestra alabanza. you only heard two people Tú singing. solamente escuchaste dos personas Were cantar. the other ones doing the best? Los otros estaban haciendo lo mejor que puedan.
Were they doing their best? ¿Estaban haciendo lo mejor? Now, I'm not being mean because at least they're up here. Yo no They're estoy doing more siendo than malo. others, Por lo menos están haciendo least they algo, get por lo up, menos ellos vienen aquí. but you cannot tell me they're Pero doing no their puede best decirme que están haciendo by lo mejor mouthing. solo I por grab the hablar con microphone. su boca. You can Yo hear agarré me el through the micrófono, tú me microphone puedes escuchar. if I just speak. Si yo solo hablo, You sing louder than you speak. tú cantas más alto que lo que tú hablas. So they're not doing their Así que no best. está haciendo su mejor. Well, where did they get it from? Pero ¿dónde recibieron esto? Because they got it from Es somebody. porque los recibieron de alguien. Did they get it from me? Los recibieron de mí. Did they get it from my wife? Los recibieron de mi esposa. Did they get it from my kids? Los recibieron de mis hijos. Here's why Esto es God has porque given me this Dios message. me ha dado este mensaje. the Bible La says Biblia dice that Moses' que father-in-law, Moisés, el suegro de Moisés, Jethro, Jethro, had a talk with Moses. tenía And he una said, conversación Moses, con Moisés. you're going to kill yourself. Dijo, Moisés, te vas a matar. You can't do Tú no everything. puedes hacer todo. You can't be involved in everything. No You puedes have to involucrarte en relinquish todo. some things Tienes que dejar and give it algunas to cosas other y people. dárselo a otra And gente. you have others that are in charge of thousands. Otros Then están you have encargados de others who are in miles charge of y otros hundreds. están Then you have encargados others de who are in charge of otros. 50. Otros están And only encargados the de things that are 50, extremely pero solo las important cosas que should están you be doing. extremadamente importantes tú debes hacer. So you lay hands Así que on the tú people impone manos and a las give them a personas y portion dale una of porción your de spirit. tu espíritu. Jethro then say, give him a Jethro portion no of the dijo, Holy Spirit. Dale una porción del Espíritu Santo. He said, give him a Dale una portion porción of Moses' spirit. del Espíritu de Moisés. Moses lay Moisés hands on people impuso la mano and give unto them y le dio a some of ellos you. algunos de una parte de él mismo. See, if as long as I am the pastor Mientras yo here, soy el pastor aquí, you are able to tú get puedes some recibir of me. algo de mí. But if you're not acting Pero similar si to tú me, estás actuando similar a it's mí, because you don't want to es be porque tú no anything quieres like dar me. nada como yo. We are a ministry Nosotros somos un where ministerio the head of donde our la ministry cabeza del is God. ministerio es Dios. Everything is upon His Y todo shoulders. está en But sus hombres. everything that we Pero todo do, lo que hacemos, we do to the lo hacemos best a lo of our mejor que ability. podamos. My wife Mi esposa has been chosen ha sido escogida to be a spokesperson for para, the National para Teachers hablar Conference. para una conferencia nacional de maestros. That means she's going Esto to be quiere decir que teaching ella va a estar enseñando teachers a los maestros from the nation. de la nación. That's what level Eso we es are el dealing nivel with. que estamos nosotros We're ahora. dealing with levels Estamos con that she niveles competed for que it, ella and she got competió a letter saying, recibió una carta you have diciendo, been Tú has chosen sido to escogida speak at para hablar en conference la to conferencia other teachers otros on maestros, how to be a cómo ser successful teacher. una maestra And I think, exitosa. what's Y wrong yo with our pienso, people? ¿qué le pasa a la gente? What's wrong with our people? ¿Qué le pasa a nuestra gente? Shouldn't our ¿No people deben nuestra gente be doing stuff too? estar haciendo cosas también? Or should we ¿O always debemos do the nosotros best of our ability and expect little hacer lo mejor y from you? esperar poco de ustedes? Should we always Nosotros debemos siempre. have one of our members Tenemos uno de nuestros miembros in September of last que year, en septiembre del año pasado a hurricane hit her island. un huracán le pegó a su isla. She don't want to be here. Ella no quiere estar aquí. I don't want to be here either. Yo no quiero estar aquí tampoco. My wife don't want to be Mi here esposa either. no quiere estar aquí tampoco. We don't want to be here. No queremos estar aquí. God opens the doors for us to go Si somewhere Dios else. abre la puerta para irnos, We're gone. nos vamos. Well, why? ¿Pero por qué? Because we got some stubborn, Porque stiff-necked people. tenemos gente muy tercas. And God is always Y sending Dios siempre nos está people who don't want to mandando be somewhere gente que no to quieren people estar who en un don't want lugar, to do anything. a gente que no quieren hacer nada. That's why I can tell you Por when it's eso time que for le her to puedo go decir, back to cuando Puerto es Rico, tiempo que ella regrese a Puerto she's Rico, going to go back with the power of ella God va a flowing through her regresar life con el poder de Dios because she didn't en come su here to vida, stay porque here. ella no vino aquí She para came quedarse here aquí. to move. Ella vino a moverse. Our youth are not here to Esos move jóvenes no están aquí para because they don't moverse, move while porque they're ellos no here. se mueven mientras están aquí. We gave them a test right now. Si le damos un examen ahora mismo, There are very few that will get the upper part of the test hay results. pocos que recibirán los datos del examen.
Why? ¿Por qué? You can get a portion. Puedes recibir una porción. Got my bachelor's with a 3.87 grade point average. Anyone think that's easy? Conseguí mi licenciatura con un averaje de 3.8. Anyone think that's easy to do? ¿Tú piensas que eso es fácil? You can get a portion. Puedes recibir una porción de eso. But there's a greater portion Pero than hay me. una porción más grande It's the Holy que yo, Spirit. y es del Espíritu Santo. It's the Holy Es el Spirit. Espíritu Santo. What I have Lo que yo is tengo little es compared to poquito what the Holy comparado Spirit will al give. Espíritu Santo, And lo que be Él da. filled with the Holy Y ser Spirit. llenos Be del Espíritu filled Santo, with the ser llenos Spirit. del Espíritu How Santo. can you ¿Cómo tú puedes do little hacer poco and be y anointed ser with the unido Spirit of con God? el Espíritu de Dios? How could you do ¿Cómo little? puedes hacer poco? What's the complaint? ¿Qué es la queja? I just don't feel like it. No me importa, no quiero. I don't want to read that book. Yo no quiero leer ese libro. Y'all watch Adrian? I put a Ustedes book vieron- on in his lap, Ustedes vieron a Adrián, yo pongo un libro en su pierna and he read it. y él lo lee. We got a book around here. Tenemos un libro aquí. Come here, Adrian. Give Ven me 2 aquí. seats. Adrián, dame 2 sillas. Give me 2 seats. We're gonna make Dame this 2 this sillas. example really Vamos a quickly. hacer este ejemplo muy rápido. Come on, give me that book. Dame ese libro. Somebody find me a device. Es alguien, búscame Sit there and just algo. start to read. Comienza a leerlo. Come here, Luis. Ven, Luis. I wish I could put some Yo quisiera poner SpongeBob SquarePants on this, SpongeBob. but we're gonna pretend he's Pero watching vamos- SpongeBob Vamos a SquarePants pretender que él está viendo SpongeBob. Bob Esponja. in a year. In a year's time, En un año. who is gonna be ¿Quién smarter? va a ser más inteligente? Is this one gonna be smarter in a year's time? Va a ser más inteligente en un año Watching SpongeBob SquarePants? viendo Bob Esponja. No, he's not gonna be smarter, No, right? él no va a ser más In a year's time en un año of him reading de él leer and always reading, y siempre leer. is he gonna be smarter? Él va a ser más inteligente. He's gonna be smarter, right? Va a ser más Then inteligente. why is it this is what I see in our church? ¿Por qué yo veo esto en la iglesia? Why is this what I see? ¿Por qué yo veo esto en la iglesia? Why am I not seeing more ¿Por qué Adrians yo no always reading a veo book? más como Adrián que están leyendo libros? We put it up here, you can see Lo it. ponemos aquí, lo puedes This ver. makes you smarter. Esto te hace más inteligente. This makes you dumber Esto te hace más bruto. because your brain Porque tu is tu pruning cerebro the está areas that you're cortando not las using. áreas que no estás usando. He's not using. Él no está usando. It doesn't take imagination No to toma see pictures. imaginación para ver fotos. No imagination. No toma There goes imaginación. imagination. Ahí va la imaginación. Gone. Ahí se va. He has to imagine every Él word he tiene que reads. imaginar cada palabra que lee. That part of his brain Esta parte de su cerebro will never get cut off. nunca se va a cortar. He'll always have Él it. siempre lo va a tener. He just needs to pass Él 16 solo tiene years. que pasar los 16 años Keep it. para mantenerlo. This one, Este aquí, when he is in his cuando 40s, está en sus años will start 40, having issues of va a autism. tener problemas de autismo. Alzheimer's. No de autismo, de Alzheimer's. la What is enfermedad, Alzheimer's? la enfermedad que se le olvida las cosas. You get forgetful. Well, why? ¿Por qué? He's not using the Porque brain. no está usando You don't el use it. cerebro. Si you tú no lo lose it. usas, This one is lo using the pierdes. brain. Este lo está He's constantly using it usándolo. Siempre lo está because usando porque he's causing flow to está continue in all parts causando of que the el brain. fluyo vaya en Because todas reading partes de is su global. cerebro, porque It takes la the whole lectura brain mantiene que to todo envision el what you're reading, cerebro to para understand leer, the words that are para coming in. entender You're la- learning new la lectura. vocabulary. Estás You're learning to aprendiendo read nuevo between vocabulario. texts of words that Estás you didn't have aprendiendo knowledge de of texto and de understanding palabras que that no this tenías. word must mean this Sabías. word. Tienes que entender que esta He palabra gets no new tiene esto. words. Aquí no recibe palabras nuevas. This is what we need to do Esto es lo que tenemos que hacer, because our Bible porque nuestra Biblia is a book. es un libro. You can watch the Bible on Puedes video, ver la Biblia en video, but it's only limited pero to the está director's vision. está limitado la visión I'd del rather director. read it Yo prefiero where there's leerlo no limit donde no hay límite to the vision. de la visión. Amen. Now, our young people, Los jóvenes, you get stuck on these things. ustedes se mantienen en esto. I know Yo sé,
I started a game Yo comencé un juego and I'm stuck. y yo todavía Because no I feel puedo like I salir gotta play it porque every day. necesito jugar At least todos los log días. in Por lo menos meter. Por lo menos so I meter. can get my daily points. Para recibir los puntos. I know your struggle. Yo sé lo que están pasando. I have someone with a college degree, Yo thank you, tengo young man, alguien con that told my kids, un título I universitario. never Le dijo a read mis a hijos, whole entire yo book. nunca leí un libro entero. And I told them, stop saying Y yo le that. dije, para de estar diciéndole eso. Stop saying Para that de you estar never diciendo read que a tú whole nunca book. leíste un libro He says, completo. but I never read Pero a yo whole nunca book. he leído And un I'm libro like, you entero. weren't that good of a Pero tú student. no eras un estudiante bueno. I was a good student. Yo Still era un am. estudiante bueno. I read a lot of Yo books. leí muchos libros. You come to my house, Si vienes a mi casa, every book on my shelf, cada libro en mi casa, I have read it. yo lo he leído. All the books on my shelf, Todos los libros que están en mi I estante, read it. yo lo leí. I like books. Me gustan los libros. There are some books that I like Hay so much algunos libros que me gustan that tanto I would let people borrow que it. yo lo presto. So there are some books Pero algunos I've bought libros at que least yo 10 he- copies of. he Because when I comprado let 10 someone borrow it, copias, they cuando never se lo return it. presto a alguien, nunca me lo devuelven. I'm okay. Yo estoy bien. Everything you put your hands to Todo do, lo que pones tus manos para hacer, do it to the best hazlo para lo of your mejor ability. que puedas. Parents, Padres, we're telling you how to le estamos parent diciendo cómo ser padres, intelligent kids. cómo ser padres a niños inteligentes. You can listen to us if you want to, Puedes escucharnos or si you quieres, cannot listen to o no us if you tienes want que to. escucharnos. But we've already done this. Pero ya lo hicimos. We have intelligent kids. Tenemos niños We even inteligentes. had some that were not born from us, Ahora tenemos hasta that we niños que took no- into our house, no and nacieron we de nosotros tested y to see if it los was traímos just a la casa. genetic. Y examinamos si era And genético. come find out, Y supimos, nope, they can no, learn too. ellos pueden aprender también. Parents, it's your job to Padres, teach your kids Es su to do trabajo de everything enseñar a to sus the hijos a best hacer of their ability. todo con But todas sus if fuerzas. you don't ever Pero do si anything ustedes to no the hacen best of nada your con ability, con lo que don't expect pueda, your kids to no esperen respond. que tus hijos respondan. To me, it takes common sense. Para mí toma But I sentido have discovered común, this. pero me he dado cuenta, Common sense, el sentido común it's not common. no es común. Not everybody has it. We start No when they're todos lo little. tienen. Comenzamos cuando son chiquitos. Raise up a child Cría un niño in the way that he en should la go. forma que él debe ir. And when he is Y old, cuando es grande, he will not no depart se from it. apartará de él. Raise up a what? Cría un niño como... Well, why are y'all trying to raise up teenagers? ¿Por qué están tratando de criar jóvenes? Because you wasted their childhood. Porque ya le gastaste el tiempo. You know why you wasted their childhood? ¿Por qué le gastaste la niñez? Because you had to clean the house. Porque tenías que limpiar la You casa, had to wash the dishes. tenías que lavar platos, You had to cook. tenías que cocinar, You had to work. tenías que trabajar, You had stuff you had to do. tenías que hacer cosas. So you didn't have Así time que no tenías for the tiempo children that you para had. los niños que tienes. Or the other extreme. O el otro extremo. You spent all the time you had, Todo el tiempo que on the tienes child you had. en el niño que tienes, so the child Así que has el not niño learned to do anything on his ahora own. no sabe hacer nada él mismo. Do you know ¿Sabes? we have some college students who don't Tenemos know how to tie their shoelace? Estudiantes universitarios que no saben Because amarrarse los mom cordones. Always Porque tied their la shoelace. mamá siempre se lo amarraba. They never learned to tie Nunca shoelace. aprendieron a amarrar los cordones. So they don't ever wear shoes that have Así que shoelaces. no se ponen zapatos con los cordones. I went to my wife's country Yo fui al país de mi esposa. and I bought some shoes that Yo took le us a while to compré get. This unos person was getting zapatos married a and una they said persona they que se wanted some estaban casando Corfram y shoes. querían unos zapatos. Those are the shoes that are shiny all Los around, all zapatos by que son themselves. muy brillosos And we bought some Corfram Y lo tuxedo encontramos shoes para sus and went to the doceros. wedding. Y fuimos a la And he boda. was wearing some old shoes Y él for the estaba wedding. poniéndose zapatos feos para And la I'm boda. like, what in the world? Yo dije, You know what it ¿por took qué for us to find those Fuimos shoes? a Do buscar they esos not zapatos fit en you? todas partes. ¿Por qué no te sirven? Yeah, they fit me. Sí, me sirven. Why aren't you wearing ¿Por them? qué no te lo pones? I don't know how to tie the shoelaces. Yo no sé cómo amarrar los cordones o agujetas. Thank you for Ariel having some common sense. Y'all didn't hear what she said. She said, have someone to tie it for you. Ariel dice, busca a alguien que te lo pueda amarrar. I mean, this is a poor country, so the Este es shoes that he wore un were país all beat pobre, up. así que sus zapatos For his eran wedding, muy sucios para having su boda, Brand new sabiendo shoes. que hay zapatos at home. nuevecitos en la casa. But he don't know how to tie Pero the él no shoelaces. sabe amarrar los cordones. So, of course, to me, Así que para mí, he looked like an él idiot. parecía un idiota.
It's like, you fool. Eres idiota. You could at least have asked Por lo menos preguntarle a alguien someone to tie your que shoelaces que lo for you. amarren. I'm glad my 17-year-old came Me up to that acuerdo, conclusion. estoy feliz que mi We have to niña de do 17 años pudo everything. pensar esto. A veces Everything. tenemos que hacer todo Everything Todo. to the best of our para lo abilities. mejor que podamos. Now, you can mess up Tú something puedes dañar algo because you're learning how to do porque it. lo estás aprendiendo a But you're hacer, supposed to learn pero from tú your mistakes. debes aprender de So if tus you made a errores. mistake, Así que si tienes un error, why do you keep going with ¿por the qué same mistake every seguiste time con you el did it? mismo error? You're supposed to learn. Debes aprender. Why aren't we learning? ¿Por qué no estamos aprendiendo? Now, I know I'm up here, and Yo when sé I que am estoy aquí speaking arriba y cuando generally, estoy hablando it's en like general, everybody is doing mucha it. gente piensa que No, todo el mundo lo everybody está is not. It haciendo. No, no just todos happens lo to be están the haciendo. majority. A veces es la mayoría. The majority La mayoría are not learning. no están aprendiendo. The majority are La not mayoría going forward. no están yendo al frente. That's why I want to put a Por camera. eso que quiero poner So una you can cámara see the aquí body para que language. ustedes vean sus You know, because sus caras. sometimes we have some of our Porque a teenagers, veces los jóvenes, they're having their own ellos conversation. tienen su propia conversación And then they have to deal with y the same después problem. tienen que bregar con el And mismo then I get problema. upset Y después yo because me enojo I've been porque preaching this for yo he years. estado predicando esto por años. You have some that will Algunos fall asleep se duermen as loud as I speak. y tan I alto don't que yo think I have a hablo. soothing Yo no voice creo for que you to go to tengo sleep to. una voz bien romántica. Lullaby and good night. I'm not doing that. Yo no estoy Sometimes haciendo I eso. get really A veces loud. yo estoy bien brilloso. Eventually I'm going to put something out here that I voy a can hit poner and get algo really que yo loud, pueda so when people fall Pegarle, asleep, así que cuando se duerma la gente puedo pegarle algo y es muy alto. they can wake up. Pueden levantarse. Why? Porque God uprooted Dios me from me Miami, sacó Florida de Miami, to come Florida here. a venir aquí. I liked living in Me Miami, gustaba I didn't wanna vivir en come Miami. here. No quería venir but aquí. I'm here Pero estoy so aquí you can hear para que tú puedas escuchar and wake up y te levantes and do according y to what haga God en is telling acuerdo you de to lo que do. Dios está diciendo que I'm haga. not here Yo no estoy because I aquí wanted to be porque here. quiero estar I had aquí. to lose Yo tuve everything que to get perder here. todo para llegar aquí. No, I didn't go through a No, hurricane, yo no fui por un but I huracán, certainly went through a spiritual pero one. sí pasé por un My huracán wife can espiritual. tell you, Mi esposa we te puede lost decir, nosotros everything to perdimos come here. todo para llegar aquí. And we're here Y estamos aquí and dealing with y people bregando con la gente that live que like the viven state they live in. en las condiciones que están viviendo. They're not producing. No están produciendo, They're not no producing. están produciendo. Now let's think about this. Vamos a pensar You en esto. planted Tú a peach sembraste tree. un árbol de durazno And in 3 years, y en 3 the años peach tree el is árbol supposed de to durazno produce puede peaches. producir duraznos. But you're in year Pero tú 16 estás en el año and you 16 still didn't y see todavía no one has single visto ni peach. un durazno. What are you going to do with that tree? ¿Qué vas a hacer con ese árbol? Enjoy the short seasoning ¿Vas a of disfrutar flowering? las flores que salen de ahí? At least it has pink Por lo flowers menos tiene rosas, for like 3 flores weeks out of the year. rosadas, 3 semanas del año. We just got to wait for those 3 Solo weeks tenemos que and esperar enjoy it. esas 3 semanas y disfrutarlas. If you had a Si peach tú tree tendrías in your un yard árbol and it de has not durazno produced en tu for patio over y no ha 16 years, producido por and más de someone 16 tells años, you y alguien te this dice, peach tree este is árbol de bound to durazno produce within va a a year's producir time, en but un you're out año, of space, pero tú no what are tienes you going to espacio. do with the one ¿Qué that's vas been a sitting hacer there for 16 con years? el que This is tiene what ahí you're por going to 16 do. años? You're going to cut it. Tú lo vas a You're cortar. going to cut it down. Vas a You're going to cortarlo, pull out the roots, vas a and you're going to plant a new quitar peach las tree in its place. raíces y va a poner Because otro no one árbol de wants a duraznos fruit porque tree nadie that quiere does not un produce árbol de fruit. fruta que no produce Well, the fruta. Bible says Biblia dice, for you to para produce ti- fruit, para and ti it says for producir it to fruta, be abundant. Tiene que ser en abundancia. You're supposed to produce Tú fruit, debes producir fruto, but you're just a whole bunch pero of leaves. solamente eres muchas hojas. Jesus went to the fig tree, Jesús fue al árbol and the fig tree looked like it y ese had árbol fruit. parece que tenía fruto. I can see Jesus Yo walking puedo ver a with his Jesús disciples. caminando con You know, sus they walked an discípulos. average of 20 miles a Ellos day. caminaban casi He was hungry. He saw the 20 fig millas- tree from a 20 distance, millas al and the fig tree Y él- looked él like it vio had un fruit. árbol de higo And y he parecía walked que tenía A fruto. little Él faster. comenzó a caminar un poco más Now, the Bible rápido. didn't say he walked a little faster, Bueno, la Biblia no but dice I've eso, been hungry. pero yo he estado con hambre. And I know when I'm Y yo hungry, sé cuando tengo I want to hambre eat. que yo quiero I'm not going to comer. walk all Yo slow. no voy a caminar In my despacio. house, En mi goodness, you want to casa, see Jordan go tú faster? quieres ver a Jordán Mention ir food. rápido, All of a menciona sudden, la comida. boy, you see he has energy Él for something. tiene energía para Because algo, the only thing porque that lo único motivates que Jordan lo is motiva food. es la comida.
I can see Jesus moving a little Yo faster. veo que And Jesús he se got mueve más near rápido. that Y tree. él se va And he cerca saw al that árbol. on that Y tree, cuando it ve had no ese árbol, fruit, se dio cuenta but que no it había was fruto, full pero of estaba leaves. lleno So de Jesus did hojas. something to that fig Jesús tree. hizo algo He con walked ese to that árbol de fig tree. higo. The fig Dijo, tree was being a hypocrite. y It was ese pretending árbol to era be un one thing hipócrita. that it wasn't. Actuaba It was como algo que no pretending to era. be full of fruit, having Actuaba como nothing si in tenía it. mucho So Jesus fruto y said, tenía from this nada day dentro. forward, De ahora you en will have adelante, no tú no vas a fruit. tener And he nada de walked fruto. away. And the Y following siguió day, caminando. he came El and walked próximo right día by that fig tree. vino, But the disciples got pero stuck on the fig tree. los discípulos And se they quedaron said, mirando "Whoa. al árbol de higo. Dijeron, ¿qué? How quickly Qué rápido. did this tree wither?" Este árbol se murió. Do you want to get to the ¿Tú point quieres llegar al punto that your hypocrisy is que tu noticed? hipocresía ya se ve? Because you're supposed to be Porque bearing tú fruit. debes estar Now, to produciendo understand this, fruto. Jesus walked up to that fig tree, Jesús fue a ese árbol and de it higo was not fig y season no era en la época But it was de still higo, cursed pero to have todavía, no figs pero todavía fue maldecido porque no because tenía it higo, looked porque parecía that it had que fruit. tenía fruto. It is time that we bear Es fruit. tiempo que nosotros podamos And when we're tener not bearing fruto. Y fruit, cuando no tenemos fruto, stop pretending that we para de are. pretender como si sí tenemos. That's hypocrisy. Eso es hipocresía. Stop pretending Para de estar that pretendiendo you're singing que estás cantando when you're not cuando no singing, estás cantando, because that is a sin. porque eso es un pecado. You scribes Los escribas and you y los Pharisees, fariseos hypocrites. son hipócritas. What's a hypocrite? ¿Qué es un hipócrita? A hypocrite is Un hipócrita es a word that came una palabra from que vino drama, del from acting. drama, de It was actuar. from a hypocrite. Vino de la Because palabra women were not porque las allowed mujeres no to act podían on stage. actuar en el It was escenario. only the men. Solo los hombres. So the men will wear Así que los masks, hombres se and ponían máscaras. sometimes A one veces person una would be persona many era characters. muchos, And what he will do muchas is personas. grab a Él mask agarraba una máscara, and be one él character, era uno, and grab a después mask agarraba and otro be another y one. era otro. So a Otra hypocrite personaje. is one El who grabs a hipócrita mask es alguien que and agarra una pretends to be máscara y something pretende hacer they otra are cosa not. que no es. There's a saying now. Hay un dicho ahora, I don't agree with it. no estoy de acuerdo. It's be you. Dice, sea como tú I quieras. don't agree with it because the Bible says Yo there's no no good thing estoy lies within us. De acuerdo con esto porque So I don't want to be me. no hay nada dentro de nosotros que es bueno. I want to be like Christ in me. Yo quiero ser como Cristo en mí. There's a fault in him. No hay nada I have malo to en él. pull down my old Yo nature tengo que sacar and not todo allow that old nature to come back y up no again. dejar que esto se regrese. Because if my old nature came Porque back here, si mi viejo yo regresa, this will be the last Sunday este es we el have service último here. domingo que yo voy a tener servicio aquí. Because next week I'll be back in Miami. Porque la semana que viene estaría yo en Miami. I have open doors in Yo Miami. tengo puertas You abiertas can't blame allá. me. No puedes disculparme, Ariel, Ariel. you heard me give some Tú me- prophetic words Tú me escuchaste dar to the palabras teenagers in proféticas Miami. a los jóvenes de Miami. Are there any ¿Hay teenagers algún that are joven still in our que church todavía está en nuestra that iglesia I gave you a que prophetic yo le word di una of something that they must start doing profecía de algo que van a hacer that they didn't start doing? que ellos no comenzaron a hacer? Are there any that are ¿Hay not algunos doing que what they were no told? están haciendo lo que deben hacer? Every single Cada person persona that received a que prophetic recibió word una of palabra what is their profética de act to do qué in es the lo que ministry deben hacer en el ministerio, started doing it comenzaron a hacerlo that very day. ese mismo día. They started doing it Comenzaron a that hacerlo very ese mismo day. día. How many times have we told ¿Cuántas some of our veces folks we le can't hemos hear dicho a los jóvenes que no lo escuchamos? in the orchestra? How many En la times orquesta, ¿cuántas veces we can't hear you? no te escuchamos? You need to practice. Tienes que practicar. Why is it ¿Por qué that here aquí you can hear the same thing they puedes hear over escuchar there, lo mismo que escuchan allá and over there there's y change, allá hay cambio, but over here there pero y isn't? aquí no? What is it? ¿Por qué? I tell you what it Te is. puedo decir por qué. I am common to you. Yo soy común para ti. I'm an every Yo Sunday Un pastor. pastor de cada to domingo para ti. So does God need to move me so Dios you'll be tiene que moved? moverme para que tú seas movido. Is that what needs to happen? Eso es lo que tiene que suceder aquí.
Because I can tell you, Porque te puedo decir, I'm not common. yo no soy común. For those that have been in church, Para aquellos que han all their estado en la iglesia lives, toda su vida, do you know one single pastor to do the ¿conoces things that I a un do? pastor que hace todo lo que yo hago? So our young people, Los jóvenes. I'm not Yo superhuman. no soy superhumano. I'm not trying to Yo elevate estoy myself. tratando de levantarme. But if I am not Pero common, si yo no soy común, you shouldn't be tú no common debes ser either. común tampoco. You should not be No common. debes ser común. You should be Tú more debes ser más than common. que común. You should be Tú operating debes estar under operando a strong en anointing. una unción fuerte. You should be able to Tú pray, debes and no orar. matter where you Y walk no importa into, dónde the tú anointing entras, is la felt. unción You're not supposed to be se common siente. because no debes I'm ser not común common. porque yo no soy común. The Bible says La Biblia this, dice that esto. we are Nosotros aliens. somos No, we didn't come from another No venimos de world. We otro came from mundo, another venimos kingdom. de otro reino. We're not of this No somos world. de este We're mundo. in this world, Estamos but en we're este not mundo, of this pero no somos de world. este So mundo. stop trying to put me Para like de I belong ponerme a in mí this como world si because yo I don't belong pertenezco en in this este hombre, world. porque I yo no operate pertenezco under en este the mundo. rule Yo of the opero living God. sobre las And the reglas living God del has Dios given viviente, y keys el Dios to the viviente ha kingdom. dado And He has llaves placed it in our al reino hands. y lo ha And you dado are en sus acting manos. like you're from Y here. no estás actuando como si eres de aquí. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya. Turn to Colossians chapter 3. Vamos a Colosenses capítulo 3. Colossians chapter 3. Oh, bless the Lord. Verse 23 and 24. Versículo 23. y Whatever you 24. do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Y todo lo que hagáis, Whatever you do, go ahead. hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Whatever you do, Lo que hagas, do it as if you're doing it for hazlo God. como si lo estás haciendo para Dios. I can't hear you on the Yo no puedo violin. escucharte en el violín. That's what you're doing for God. ¿Eso es lo que tú haces para Dios? I can't hear you Yo singing. no te escucho cantar. That's what you're doing for ¿Eso es God. lo que tú haces para Dios? You get D's and F's in Tú school. recibes D y That's F en la what you're doing escuela. for ¿Eso es God. lo que tú haces para Dios? You can't pass your driving puedes exam. That's when you pasar don't have a tu driver's examen license. de That's what you're conducir. doing for God. Eso es lo que tú estás Come on now. haciendo para Dios. That's what you're doing for Eso es lo God. que tú estás haciendo I para Dios. represent Yo the King. represento la... How can I rey. represent the King and not be in ¿Cómo order puedo with the kingdom? representar el Well, rey some of you don't y know no how an estoy en embassy orden con el works. So reino? I have to inform you Tengo que how an enseñarte embassy works. cómo funciona Because en this la is something embajada. that God Esto revealed es algo unto que me Dios years ago. me He says, I am an enseñó. Él dijo ambassador. que yo soy un embajador. That means that Eso God quiere sends decir que me to Dios me another manda a country, otro another país, a kingdom, otro another reino, domain. a otro And when I go dominio. in there, Y cuando I yo don't voy, represent yo no me, represento I a mí. represent the Yo one that I represento come from. al que yo salí. And the land that I am in, even though I'm in a foreign territory, Aunque yo estoy en belongs to the kingdom where I come territorio, from. le pertenece al territorio donde vengo. We were in Mexico, Estuvimos en México and we went to the American y embassy. fuimos a la embajada americana. And the moment we walked Y into the el embassy, momento que nosotros entramos allí, we were in the United estamos States. en los Estados Unidos. We had American rights. Tuvimos derechos americanos. Now that whole embassy was a farce, Esa embajada era todo un chiste. but I'm still Pero grateful por lo menos to yo understand how being an estoy ambassador of entiendo Christ qué es is. ser un embajador de Cristo. Now let's stop and Ahora consider. vamos a parar y considerar. You're an ambassador ¿Tú eres too. un embajador de qué? You're an ambassador too. Tú eres un embajador también. Are you representing the kingdom where you come from? ¿Estás tú representando el reino que representas Or you're a joke? o eres un chiste? Anyone taking you seriously? ¿Alguien a ti te está tomando en serio? I can go to almost any Yo country in the puedo world. ir a cualquier país del mundo. Almost any country in the world. Casi cualquier país del mundo. And I can get out of that country for free. Y yo puedo salirme de ese país gratis. Y'all didn't know that, right? ¿Ustedes no sabían eso? I can go to any country Puedo of ir the a world cualquier país del mundo and I can leave that y country puedo salirme de ese país for free. gratis. All I have to Lo do único que tengo is que go hacer to the American es embassy ir a la embajada americana and say, I want to go y decir, home. quiero ir a mi casa. They'll put me on a Me plane van a poner en un avión and bring me. y me back regresan home. a la casa.
Do you have the right to go back Tú home? tienes el derecho de regresar a The la Bible casa. says La Biblia dice that I can come que yo boldly puedo venir into the throne room of grace. a la I can presencia come de in Dios. Yo boldly puedo to the venir throne room of grace. a la That presencia, al means trono de I gracia. belong to that Eso quiere decir kingdom, que so yo I can come on pertenezco a in. ese It reino, didn't say así que yo I can puedo beg my entrar. way in. No dice que It yo says I can come in puedo boldly into entrar the con throne room of fuerzas grace. al I can trono de come in. gracia. Hey, you can't Yo stop puedo me from decir, tú going no in there. puedes parar de entrar allí. Why not? ¿Por qué There's no? a story of a young man, Hay una historia de un and he joven was outside the y él kingdom, estaba fuera and del he reino was dressed like a y él commoner, estaba vestido como una and he persona went up to the cualquiera castle, y él fue al castillo and they won't let him in. y no lo dejaban entrar The guards are right there. y los guardias están ahí He mismo. says, "You have to Y let él me in." dijo, tienes que dejarme entrar. Little kid, go away. No, vete. No, you don't have No, a choice. tú no tienes otra You oportunidad, have to let me otro in. recurso, tú tienes que What do dejarme you entrar. mean I don't have a ¿Cómo que choice? tengo que dejar de entrar? And when he took off the Y cuando cover se quitó of his face, lo que estaba cubriendo su cara, and they realized se dieron cuenta, that's the prince, ese es el príncipe. they moved out the way Se mudó- and said, se- "We didn't know. se- Go se ahead in, movieron. Your Honor." Entra tu He majestad. ran all the Y way él to his dad, the fue a su king, papá. and his dad was busy with other Él folks. estaba But as ocupado soon con as he otros, walked in, pero cuando él the entró, king stopped what he was el doing rey to paró lo que listen estaba to what haciendo his para son had to escuchar lo say, que su hijo because tenía que the hacer, son porque will el one day hijo become un the día king. va a ser el rey. And you're walking around still begging to come in the Todavía door. estás pidiendo, tratando de entrar por la puerta. Now our attitude has to be different. Nuestra actitud tiene que We cambiar. want to see people. Queremos ver succeed. gente ser exitosos. It doesn't make any sense No tiene sentido that my wife and I are succeeding. que mi esposa y yo We have been on the front of exitosos. our local newspaper estamos al frente del periódico over 40 más times. de 40 veces. Over 40 Más de 40 times. veces. What about ¿Y you? ustedes? My wife, we had this Mi conversation. esposa tuvo esta This was this conversación. week. Eso fue esta semana. I said, honey, I'm getting a little tired. Yo estoy un poco cansada. Because if I stop, Si yo paro, everything stops. todo para. If you stop, what stops? Si tú paras, ¿qué paras? I love Chris. Yo amo a Chris. He's very dear to my heart. Él es muy cariñoso. Él es muy And if algo Chris especial para stops mí. Pero the si él media para, ministry, lo que él hace allá atrás, it will stop for a while. él para por un tiempo. He's been doing it since Él lo ha hecho he desde got here. He's que been busy. regresó. He'll stop for a while Él para por un tiempo. until we figure out how to get it started Hasta que again. podamos buscar forma de cómo hacerlo otra vez. Even though I need him Aunque lo necesito and I want y him, lo quiero aquí. if he stops, Si él para, the ministry doesn't stop. el ministerio no para. But it should be that now Pero you're debe doing ser things que that está if you haciendo stop, cosas que si tú a whole paras, thing stops. algo completo para. What do you have that if you ¿Qué stop, tienes tú que si tú paras, everything stops? todo para? What is it that you have? ¿Qué tienes tú? You should. Debes tener algo. Pastor Erica, when I gave Pastora her the Erika, youth, cuando yo le di los jóvenes, she didn't want it. ella no lo quería. She didn't want it. Ella no lo quería. And I want you to know, Y te quiero decir, when she started, cuando ella comenzó, she wasn't any good at it. ella no era buena. I didn't say you're doing a bad Yo job, no le dije, Erica, tú estás horrible, because Erica kept trying. porque Erika siguió tratando And she kept trying. y seguía tratando, And she kept trying. seguía tratando. That the youth, Los jóvenes, Erica is so important to their Erika lives. es muy importante para ellos. When the youth do stuff, Cuando los jóvenes they hacen thank algo, Erica ellos le for dan being there gracias for a her. Erika por estar ahí. Erica is part of their Erika es lives. parte de su vida. If Erica stops, Si Erika para, some of our youth might muchos de stop. los jóvenes paran. Get to the point Llega al punto that what you do que lo que tú haces is beyond you. es más allá de ti. Stop being so lazy. Para de ser vago. Everybody can work on Todos themselves. pueden trabajar Now, en some ellos of you are mismos. having problems Muchos de working on ustedes yourself. tienen problemas en trabajando en ustedes mismos. So every time you start, you Cada vez que stop, comienzas, paras, comienzas, stop. paras, comienzas, paras. It's all right. Tell you Está what's going to bien. happen. Te voy a decir lo You're que going va to a see the pasar. same youth Tú vas a ver los that mismos were jóvenes kids que eran when you niños started. cuando comenzaste. They'll pass you. Te van a pasar. I don't want Yo no quiero my kids to pass que me mis hijos me pasen while I still have full mientras strength. yo tengo todas las fuerzas.
I want to keep on going. Yo quiero seguir adelante. I want to make it difficult Yo quiero for them to pass me. hacerle difícil para que me pase. I don't want it to be easy Yo for no them to quiero que pass sea me. fácil para que me We have pase. some of our members Tenemos miembros that aquí have third grade que education. tienen That's educación hard for me to hasta el tercer understand. grado. Eso es difícil para yo I'm entender. not knocking them because they get a third grade education. What's difficult for Lo me to que es difícil understand para yo is that entender how es do you tell your cómo tú kids le to keep dices a going to tus niños school que sigan ir a la when escuela they're in the ninth cuando grade? están en el noveno They grado. didn't pass you Ellos no once. te pasaron una They vez, passed you 3 te pasaron times. 3 veces. How do you ¿Cómo encourage tú someone motiva a alguien when you have nothing to cuando no encourage tienes with? nada para motivar? So everyone in here, Todos aquí, whatever you do, lo que hagan, you're doing it as unto the Lord. háganlo como si fuera para el Señor. Today, Hoy we heard a psalm read. escuchamos un salmo. It wasn't read like how I thought it was read. No fue leído como yo I thought pensaba. Pastor Erica was going Yo to come here pensaba que Pastor and do what I Erika grew up iba a hearing hacer every lo que Sunday, yo, where someone stood escuchaba up and cada just read a domingo, scripture. escuchar una escritura. And I was like, okay, we're Yo dije, getting ay, old ay, time ay, vamos now, a but ponernos you viejos know, ahora. we're fine. You know, at least they're taking the Ahora por lo lead. menos They ellos didn't ask my tratando de hacer permission. algo, no me pidieron They're permiso. gonna take the lead. Ellos I'm van a gonna be hacerlo, okay with y it. yo So voy a I estar was bien. ready to sit Así down que and yo me iba a just sentar under my breath y quote the scripture as he was reading decir it. el mismo salmo que ella estaba And to diciendo. my Y para mi surprise, sorpresa, it was in 4 different era en languages. 4 idiomas diferentes. And they didn't repeat the same Y thing. no They kept going. repitieron la misma cosa. But time it got to Cuando Creole, llegó I had a to stand criollo, up yo tuve que because pararme, I'm like, this porque is yo what dije, I'm talking esto es lo que about. yo estoy diciendo. That's what the kingdom of Esto es lo God's que el supposed reino to de be Dios like. debe Many ser. tongues Muchas and lenguas many y people. mucha gente. That's the kingdom Ese I've es been el looking reino de for. Dios. Amen, amen. And y'all notice I got excited. Yo me puse feliz. Well, how long did it take me to Pero get excited? ¿cuánto tiempo me tomó para ponerme feliz? By the time the third language started, I was up. Cuando yo escuché el tercer But idioma, I yo me don't know if paré. anybody else got Yo no up. sé si otra But persona I se didn't paró, care. I was waiting for pero your yo no cue. estaba esperando que ustedes se paren. See, I'm easy to Yo move. soy fácil para mover. I'm not so hard to Yo no impress. soy tan difícil para But some of you motivar, have pero been algunos de nowhere ustedes no han and ido a seen ningún nothing, lugar, no han and you're visto never nada, impressed by nunca anything. están impresionados por nada. This summer I'm going to be in my 51st country. Este verano voy para el 50. And when al país I'm going to 51. my Y cuando 51st vaya a country, este país, I'm going to notice my yo voy a- 51st people. yo voy a And I'm ver going to esta watch gente, how they do voy a things ver and how cómo they hacen las act and how cosas, they cómo react. And ellos I'm going to actúan get y the cómo full reaccionan. exposure. Y voy a Now, y'all tener pray for me because una- I might go somewhere where I'm not supposed to go. Oren But por mí porque yo because I like going que no where debo the ir, people porque are. voy donde van la gente. I don't like to be in this No me touristy gusta area. estar en los lugares Too expensive. turísticos, es muy caro. Right, Ariel? I ¿Verdad, go Ariel? to where the people Me are. gusta donde And está I'll la get gente. lost too. And Me I'll be voy a all right. perder, está bien. We got plenty of Tenemos time mucho tiempo to find out where we are para and get ver back. dónde estamos. Where are we? I don't know. ¿Dónde estamos? I know Yo how to sé- get back. Yo sé cómo regresar. We just turn around and go the Solo way we vamos came. de este lado. We'll be right back where we got. Regresamos de una vez. Ariel, and when we went to Ariel, France, cuando fuimos a Francia, there's someone coming up from the había subway, alguien que salía del and del she tren was dressed in this African y ella attire tenía un vestido and this africano beautiful y African hat. tenía un sombrero lindo. And Ariel said, Y Dad, she Ariel looks so dice, qué pretty. linda se ve ella. And I'm like, go tell Yo dije, her. ven, dile. Dad, I don't speak Yo no French. hablo francés, It don't matter. no importa. It don't matter. No Just go tell importa, her. ve, dile. And she walks up Y to ella her le dice, and she says, you are so pretty. tú eres tan linda. And the lady La kind of señora frowned miró and como que just no looked at me entiende. and said, "Tu es très belle." Te ves muy bella. Merci, merci. Ah, merci. gracias, Merci gracias. beaucoup, merci. Muchas gracias. All teeth. Y enseñando todos los dientes. Oh, I mean, all teeth. Todos los dientes. Because Porque she got a ella compliment. recibió un She complemento. didn't understand Ella no it. entendió, But when she pero understood cuando it, entendió, there was a ahí reaction. había una reacción. Why isn't it you ¿Por qué don't react? ustedes no reaccionan? Only things that are dead Solo las cosas que están don't have muertas reactions. no reaccionan. There are even Hay hasta natural ahora reactions that happen to reacciones you naturales without your control. sin su control. You ever gone to the doctor Han ido al doctor and they get a little rum about y it reciben ese martillo and they hit it right underneath your y knee pegan en la rodilla. and your leg goes like that? Tu pierna hace así. What's that? ¿Qué es esto? It's an auto Es una reaction. reacción de afuera. We're not even having auto reaction. Ni tenemos reacciones You de have to afuera. get pumped for stuff.
Come on, praise. Vamos, vamos, Come on, vamos, sing. vamos a cantar, Come on, vamos raise your a hand. levantar las Come on. manos. Yeah, I'm looking forward to the Yo estoy day esperando el where día people donde la worship gente alaban without having to be sin primed. saber, sin tener que quien los motive. I've been in some of those churches. Yo he ido a esas Those are the iglesias. churches I lose my voice. Esas iglesias son donde yo pierdo la I voz. went to a Yo Methodist fui a una church iglesia metodista and they were y praising estaban God alabando a Dios better than mejor que us. nosotros. You're saying, wow, Ariel, so did Dije, you. wow, Ariel, pero tú fuiste ahí. So did you, Erica. Tú fuiste, Erika. The Tampa church La iglesia en Tampa was a Methodist era una church. iglesia metodista. They knew how to praise God in there. Pues, ellos sabían cómo alabar a Dios allí. Make us look like No we're hace ver como beginners. si somos principiantes. Because there was no one No había On nadie stage allá arriba en el escenario that you didn't hear their que tú no voice. escuchabas su voz. I got so excited, I Me couldn't puse sit tan down. feliz que no pude You remember, sentarme. Erica? ¿Tú te acuerdas, I couldn't Erika? sit down. Yo no me pude What did I sentar. do? ¿Qué yo hice? I got on stage Yo me metí en and el grabbed the escenario con ellos microphone with them y tomé el micrófono and con ellos started y singing. comencé a cantar. Well, Pastor, what did you do that ¿Por for? qué hiciste eso, pastor? Well, the good thing I'm a Lo pastor, I can bueno get on es que people's soy stages. pastor y me puedo meter en el escenario de la gente. Hey, I got up there and started singing with Yo them. comencé a cantar con ellos. Did y'all see anybody stop me? ¿Ustedes vieron a alguien pararme? Anybody, you can't do that. Alguien dijo, no You puedes hacer didn't eso. practice with us. No practicaste You con didn't go nosotros. over the parts. Tú no repasaste estas partes. I'm a musician. Give me a Yo soy microphone. músico. I Dame el want to sing micrófono. too. I want to Quiero be down cantar there también. with people. That's a lower step. Eso es I más want to be bajo. higher. Yo quiero ser más Let me bajo. sing up here with y'all. Déjame cantar I want to ustedes sing con my heart ustedes. out just with y'all Yo too. quiero cantar con I can't ustedes. hear my mic. Yo no puedo escuchar el micrófono. Turn my mic up. Vamos. They turn my mic up. I can't hear. Yeah, I Yo no can hear puedo now. escuchar. Ok, ya te puedo escuchar. How did I get so bold? ¿Cómo yo soy tan fuerte así? How do you think I got so bold? ¿Cómo yo soy así? ¿Por qué? Come on, put you in that position. Ponte en esa posición. Are you going to get up and get a microphone? Tú te vas a agarrar un micrófono. How many people in here ¿Cuántos de ustedes aquí will go to church with 1,000 members irían a una iglesia de didn't 1000 practice? miembros y no practicaron? and you're going to get up and get the Y se microphone and join paran the praise team? Raise your hand. y agarran el micrófono del escenario. Levanta su mano. We didn't have one single hand raised. Ni una persona. We didn't have one single hand raised. No puedo cantar. You know why I got so bold? ¿Por qué yo hice esto? Because the director Porque el director of that group, de ese grupo, I taught him. yo le enseñé. I taught the Yo director. enseñé al director. So you think the director's going to stop me from grabbing a mic? ¿Crees que el director me va a parar de How many of agarrar you el are micrófono? directors now? ¿Cuántos de ustedes son directores ahora? Because I started at 10. Pues yo comencé a los 10 años. We have some catching up to do. Tenemos que alcanzar. On next Sunday, El domingo que viene, if we can't hear your voice si no podemos escuchar tu voz when we have to sing, cuando vamos a cantar, we're going to ask you not to be up te there. vamos a pedir que no subas aquí al escenario. Because Porque the stage is not for hypocrites. el escenario es para hipócritas. The Bible La teaches Biblia us nos enseña that we're supposed to que worship God debemos alabar a Dios in spirit en espíritu and in y en truth. verdad. If you're worshiping Si tú God estás alabando a and Dios, pretending to estás worship, pretendiendo, that's not true. eso no es verdad. That's a lie. Eso es una mentira. Yes, we want to train Sí, up the queremos people, entrenar a la but to gente, be trained pero to para ser something, entrenado en you algo, have to be told, tienes que and then you respond. tienes to que what you were diga told. y después responder a lo que te dijeron. If not, you're not Si trainable. no, tú no puedes ser entrenado. I've had to train my Yo dog. tuve que entrenar a mi You perro. come to my house, Si vas a mi casa and I said, Cinder, y yo digo, Cinder, sit. siéntate. Cinder, put her tail down. Ella se sienta. Cinder, give me a paw. Cinder, dame tu mano. Cinder, give me a paw and a handshake. Cinder, get up. Cinder, Cinder, párate. get up, put both paws on my chest. Cinder, lay down. She loved that one. Cinder, acuéstate. Ella That's her gusta ese. favorite, lay down. Ese es su favorito. Because she knows lay down comes or I'm going to rub her Porque all over the quiere decir que place. yo le voy And she a gets all happy. She gets all happy in that one. It's like, oh, yes, 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 yes. To train my dog, Para entrenar mi perro, I had to give him treats. yo tengo que darle galletitas. Come on, Cinder, sit down. Siéntate. And I push her tail down. That's it. Ok, siéntate. Eso es Good sentar. girl. There's a Muy treat. bien. Nom, 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 nom. Cinder, sit. Siéntate. Put the tail down. Ok, tú Good cola para girl, abajo. treat. Muy bien. Mira, galletita para ti. After a while, Después de un tiempo, Cinder, sit. Cinder sat. Ella se sienta. And I didn't give her any more treats. Después no le doy más. Now it became something that's automatic. Ahora es automático. Now she don't have to stop. Ahora ella no tiene que parar. Cinder is such a crazy dog Cinder es tan that loco, when she loca, gets herself que loose, cuando ella está she suelta, has to
put her whole body in front of our door. Ella tiene que poner su cuerpo entero She frente goes a and la lays down right in la front of the door. puerta. Ella se duerme frente a la Well, puerta. why is she Porque- at the front of the Porque door? ella está al frente de la puerta. Because she's defending her Ella está family. defendiendo su familia. Anyone coming to my house Cualquier persona que viene a is esta going to casa deal with a mean part of va a Cinder. tener que bregar con Cinder. And my Mala. dog Y mi can perro, be mean. ella puede ser mala. My dog, if another dog comes Si into my otra- yard, otro perro viene al she will get in patio, a fight with the ella se dog. mete en la pelea con ese perro. And boy, many times she's all Muchas beat veces up ella está and all se ve bitten up mal because y one time muere she mucho. it was like 10 dogs that just attacked her. eran 10 perros que la atacaron. And do you know, Y sabes, my dog won. y mi perro ganó. Came back all limping, so Regresó toda, But it was like, no podía caminar. Daddy, Como decir, papi, I did it. lo hice. If we can have some Si people podemos worship tener gente que alaben así, like my dog, como mi perro, we will have a powerhouse of a tendríamos una church. iglesia poderosa. Because my dog Porque mi perra doesn't ever nunca have to do anything. no hace nada. My dog got Imitar. trained Ella fue And took her entrenada training y tomó su and entrenamiento excelled y at y it. fue muy buena en eso. I've had many dogs. He tenido muchos perros. My kids knew. Mis hijos saben. Man, I had a dog in Miami. I mean, in tenía- Panama, yo her name tenía was Sultana. Tenía una perra en And I've Panamá never que se had a llama dog like Sultana. Y Sultana. nunca he tenido una perra así como Because my ella. dog Porque Sultana mi saved perra, my oldest brother's life. mi perra Sultana le salvó la vida a mi There was a hermano speeding car mayor. coming, Había un and my carro dog viniendo saw the car y coming, mi and she ran hermano estaba en and la used calle her y whole ella body to usó todo push su my brother off cuerpo the para street, empujar a and mi she got hermano ran over, de la calle and she y died. él le pegó el carro y ella murió. But tell you what, Pero déjame decirte, Cinder will die for her family. Cinder también morirá por su familia. How is it ¿Cómo puede ser that we find que loyalty encontramos from an lealtad animal de un animal to a man, but but we don't find loyalty? de un animal a un from hombre, men pero de to hombres God? a Dios no se encuentra lealtad? It's time that we begin Es to tiempo change que things. comenzamos a cambiar. If you don't stand for Si tú no something, te paras por algo, you will fall for te anything. caes por cualquier cosa. It's time to be Es different. tiempo de ser diferente. Proverbs chapter 12, Proverbios 12, verse 24. 24. The diligent hand will rule, but laziness will lead to forced labor. La mano de los diligentes dominará, pero la negligencia será tributaria. To all my lazy young men, Para todos los jóvenes vagos, this is the other book by esto Solomon. fue el otro libro de Salomón. He's first talking about diligent El primero habla de la hands. diligencia, What are las diligent manos hands? diligentes, Hands that are always las busy manos que doing siempre están something. ocupadas haciendo algo. If you have hands that are Si tú always tienes busy manos que doing siempre están something, haciendo algo, then you will always entonces tú siempre succeed. vas a ser exitoso. But if you don't Pero have si hands tú that no tienes are manos que diligent, no son you'll end diligentes, up having tú forced vas a labor. tener una labor fuerte. That's medial labor. Eso quiere decir, That's the minimum eso salary. quiere decir los trabajos que pagan poco. That means you stay poor. Eso quiere decir que te mantienes pobre. I took my kids out on a drive yesterday. Llevé a mis hijos a manejar a un lugar ayer. I had to take them on a drive Tenía yesterday. que llevarlo a manejar a un I'm having lugar. some allergy issues. If you Tengo see me up here, problemas it's not that I'm con sick. alergia, no es que estoy Is that enfermo, es que when I sometimes a with allergies veces I get con all alergia swollen. So se me inflan las manos. I've been working on the yard. He estado trabajando en el patio. But yesterday I took them Pero on a ayer drive los saqué because I had to. porque tenía que hacerlo. I was feeling so Yo me stressed. estaba sintiendo with tan so much estresado stuff con that I need to tantas catch up cosas que on. tengo que hacer. See, while being in school full Mientras estoy en time la escuela tiempo completo and working a y part-time job trabajando un and doing the un trabajo orchestra y la orquesta and being y pastor, siendo el pastor, I had to not do yo certain tenía other que things. no hacer otras So cosas. now I have things Así que piled ahora up, tengo and tantas I cosas felt pressured y sentía to do it as presión fast de as hacerlo possible. lo más pronto Some of you posible. don't know this. Muchos de ustedes no I had a saben. tree that Yo fell on my tenía un house árbol que this se week. cayó en mi casa esta semana. The whole tree El árbol completo on my en house. mi casa. You can understand I Puedes felt pressured. entender que ya me siento presionado. As I was cutting those branches, Estabas cortando and I las ramas. realized, Me di cuenta, you know what? ¿sabes qué? This tree can fall on me. Este árbol se puede caer arriba de mí Or it can Oh. completely destroy o my puede deck destruir and I fall el patio through. y yo caerme. Or it can fall through the roof O puede caerse and it por hits me. el techo And I y saw pegarme. all the Yo vi ways todas that las I can formas get hurt que with yo that puedo tree. herirme And my con este nerves were árbol on edge. y mis
mis nervios estaban muy and I'm malos cutting the y branch. yo estaba cortando las ramas And I got my long y yo pole saqué un palo because I was grande dealing with an area that was really porque dangerous. estaba bregando con un started lugar cutting muy from a peligroso y estaba But every cortando de time it lejos, moved just a pero cada little, vez que se movía un poquito, I moved over yo for me security. movía por And seguridad. eventually, Eventualmente the tree came down, but it's still in a El- weird spot that el árbol cayó, still pero en un can lugar raro caused damage. donde puede todavía causar. So I have this list of stuff to Así do. que tengo una lista de cosas que hacer. And God told me Y Dios me yesterday, dijo ayer, you need to stop tienes que parar and rest. y descansar. Calm down. Cálmate, Calm down. cálmate. I told the family, let's go Yo for le dije a a la familia, vamos a manejar. I have a million things to Yo do. tengo 1.000.000 de cosas que hacer, But now I can't pero do it ahora no puedo hacerlo because now porque ahora I need to calm tengo down. que calmarme. See, some of you Muchos de ustedes put yourself under pressure se ponen en bajo presión and you have nothing to do. y no tienen nada que hacer. You're under so much pressure, Tienen tanta presión, but you have pero no nothing tienen nada to que do. hacer. And the people that have Y la something to gente que do tienen algo que hacer, have so much to tienen do tanto que that God hacer has to que tell them Dios le stop dice, doing. para de hacer. The ones with nothing to Lo que no do tienen nada que hacer, complain about the nothing se they're doing. quejan de lo que no tienen nada que hacer. Anybody got a phone call from me this week saying, come and help me cut this tree? Alguien recibió una llamada de mí esta semana diciendo que me ayude a Here's cortar why. este árbol, pero esto es porque If you want help from si tú anybody, quieres ayuda de cualquier go persona, find someone who's busy. busca a alguien que está ocupado. Hey, I just told you a proverb. Te dije un proverbio. You want help from Si tú anybody, quieres ayuda de cualquier persona, go and ask someone who's busy. pregúntale a alguien que está ocupado. We took our bus Llevamos el bus to where our brother Jesus a works, donde Jesús trabaja and he's having to work my y él bus tiene que trabajar en el bus when he's not working on his cuando no job. está trabajando en su trabajo. So I'm taking away his Así time. que yo estoy quitando from su his work. tiempo de su trabajo. So I got a message from his wife. Así que yo recibí un Jesus mensaje de can't come to esposa. the class this Saturday. Jesús no puede venir a Why la can't he clase. come to the ¿Por qué no class puede venir Saturday? el sábado? Because it's the only time he has to Porque work es on the el bus. único tiempo que tiene para trabajar en el bus. You see what I mean? ¿Sabes lo que estoy diciendo? We have some people who are not Tengo working. gente que no I couldn't have told him to fix the trabaja bus y- because que I le was still podría decir waiting. que Jesus almost finished with that bus. Jesús casi termina con el bus. Every week he's been showing me pictures. Cada semana me enseña fotos. He got it patched up. He got the thing bent. And I'm like, oh, all we have to do this is now. No And tenemos que hacer esto I'm y supposed to hacer buy lo otro. something, I Ahora forgot. tengo que comprar algo y se me olvidó. probably get it today. Who Lo voy a knows? comprar hoy si puedo. He's busy. Él está ocupado. You know what impresses Jesus? ¿Sabes lo que impresiona a Jesús? I'll tell you what impresses him. Te digo, Workers. los trabajadores. Put it around people that are working. Si lo pones alrededor de gente que trabaja, He's impressed. él está impresionado. People that are not La working. gente que no trabaja, We have a young man who's in our orchestra. tenemos un joven que está en la orquesta. We went to Jacksonville Fuimos a to Jacksonville work after the tornado, a trabajar después del tornado and he followed me y él me seguía almost everywhere I went, donde quiera que yo iba. and just talking, solo hablando y hablando y hablando. talking. Here we go, and I'm picking up Y a yo big old estoy log, recogiendo algo and grande. he's following me, Me talking. está persiguiendo y hablando. Here I go for another log, big log. Y va otra vez, And- otra. And he still following me, otro árbol. talking. Él seguía hablando y Go for hablando. another log, and Después finally yo on the recogía otra third madera trip, y ya para el tercero, trip number 3, al tercero, he pulls a little branch él and saca follows me una while he's ramita talking. chiquita. That young man Ese joven is not made for hard labor. no está hecho para labor fuerte. He's not made for hard Él no labor. está hecho para labor fuerte. But you know what his Pero ¿sabes redeeming Lo characteristics? que él tiene, He's an A student. él saca toda. He's not going to have to do hard Él no va labor. a tener que trabajar duro. He'll probably be the one Él quizá va a ser that una have persona people doing hard labor que hace todo el while he's trabajo behind them telling mientras them what to do. él está atrás de ellos hablando. It's here in the Proverbs. Está aquí en los proverbios. You're lazy? Si eres flojo, I've talked to Oh, some of vamos. your parents. yo hablo con algunos de sus padres. And boys, y'all don't know your parents have Ustedes no talked to me saben, about sus you. padres hablan And de then they'll ustedes a compare you mí to the other y ones. no y se This los one I comparan have a works. otros. But Este this other trabaja, one, he is pero este lazy. no trabaja. He don't like to do Este es anything. flojo, no hace nada. I got one in my house too. Tengo uno en mi casa también. I do. Boy, he could be sleeping in the same spot for a Puede good hour. dormir en el mismo And it's lugar. like, that spot is clean. Eso está limpio. Go to another spot. Este otro lugar a limpiar. Same spot. El mismo lugar. That's lazy. Eso es ser Waste of time. flojo o vago. Everything that you do, Todo lo que tú you're haces, supposed to do it to the best of your debe ability. hacerlo a lo mejor que So what does puedas. your best look like? ¿Cómo se parece tu Here's mejor? what your best look like.
If you have not done Si it, tú nunca lo has hecho, it's not going to be good. no va a ser bueno. Honest enough? Está I'm going to suficientemente- sing. Voy a cantar. Okay, you're in the praise team. I've Okay, never heard you sing yo before, nunca so te he when I heard you escuchado hear you cantar, singing, así que you're cuando going to sound escucho, bad. Do tú I not vas- know you're going to sound Yo bad? sé que I'm tú a vas a very sonarte mal. educated Yo person. soy I educado, know así que you're yo going to sé que sound vas a bad, but I sonarte can mal. work with you sounding bad because at least I can hear ayudarte you. porque I puedo can't escuchar. work if I can't hear Yo puedo you. escuchar, pero si yo no te escucho, yo no te puedo ayudar. You're not doing your No best. estás haciendo tu mejor. Yes, your best in the beginning. Sí, It's not al good, principio no es but bueno, you keep at it. pero si tú sigues, It's going to be better va than a ser good. mejor. It might even be great. Quizá va a ser It might muy even be bien. excellent. Quizá va a ser But if you're excelente. never Pero heard, si nunca te escuchan, you'll never be good. nunca va a ser bueno. You imagine me trying to sing Whitney Houston? Imagínate yo tratando de cantar como la Whitney Houston, que muy famosa, ya se murió. Sounds great as long as you have the soundtrack with you. Suena bien si tienes la canción tocando en el radio. You take off the Si soundtrack, saca eso, you look foolish. te ves loco. We watched this competition, Nosotros vimos esta and this competencia. lady, she Y was esa a señora firefighter, era una and she vea, said she's always singing, ella siempre está and they cantando. told her Y she ella le sounds dijeron, like "Tú Whitney suenas Houston, como Whitney Houston." and she was singing Ella estaba where cantando Whitney Houston started, donde Whitney Houston comenzó. and the people are like, you Y can't la mess with gente Whitney. dice, tú no puedes meterte You con can't mess Whitney. with Whitney. Tú no puedes, This tú no is te the wrong comparas, place no te to comparas come con in Whitney, here thinking that you're going to be Whitney. pensando que tú vas And a she cantar como rubbed her ella. hand on that piece of log and went Ella, up there and ella started fue y singing. comenzó a cantar. And my goodness, she sounded Ella sonaba just igualita like a Whitney Whitney. Houston. Wait a second. Un momento. She didn't start there. Ella no comenzó allí. She started somewhere Ella else. comenzó en otro lugar. She perfected it Ella lo perfeccionó and brought it y lo trajo so everybody else could para que hear todos los it. escuchen. Everyone in here Todos aquí wants to be great, quieren ser grandes, but a little of you will pero ever todos ustedes be great van a ser grandes because greatness porque la does grandeza not begin no at viene. being great. no comienza en ser grande. Everything Todo starts as a seed. comienza como una semilla. You see, Annie is about to have a baby Annie soon. va a tener un bebé pronto. I'm sure Annie is glad Yo sé que Annie está that that feliz. baby started Esa as a niña, seed. ese bebé comenzó como una Because imagine semilla. if Annie had to Porque give birth imagínate to a si ella full-grown tiene que person. dar a luz a un hombre. Everything starts small. Todo comienza pequeño. Everything. Todo. When you're asked to Cuando do te something piden que hagan algo and you can't do a y tú simple no puedes task, hacer algo simple, it's not me that's the no soy problem. yo que el problema. It's not me. Do you know how hard it is to ¿Sabe qué play a difícil violin es tocar un and violín not be heard? y que te oyen? That takes more work than being heard. I mean, goodness gracious, I remember when I was playing the Yo me violin, acuerdo cuando yo tocaba I had to el go in the violín, yo closet. tenía que ir al And closet. I was looking forward to the day I could come out the Y closet. yo quería salir del closet. My siblings made me Mis go practice hermanos me obligaban in the closet practicar underneath the en stairs el closet abajo because de it was las horrible escaleras when I porque yo played. tocaba horrible. Clank, 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 clank. Clank, 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 clank. It was pitiful. Era horrible. But one day I came out the Pero closet. un día yo salí del closet. And da 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 da. Happy birthday, Dad. Feliz cumpleaños, papá. And my family was Mi like, familia estaba como, when did you get that good? ¿cuándo tú tocas tan bien así? It was every day in the Era closet. todos los días en el closet. I hated the closet. Yo odiaba ese closet. Every time someone walked up Cada the vez que stairs, alguien pasaba por la escalera, dust fell on my head. el polvo salía de mí. There was no light. El polvo caía en mi in the cabeza. closet. No había luz en el closet. I had to Yo learn my tenía que violin aprender el violín with a flashlight. con un foco.
Some of you, Muchos de ustedes, first lesson you had, la primera lección, you remember that first ¿se lesson? acuerdan la primera lección? It went something like this. Iba así, When you start to practice, cuando comienzas a practicar, you're going to sound tú horrible. vas a sonarte bien feo, It's okay. está bien, Everybody todos sounds suenan horrible. malo también, But you work at it, pero tienes que trabajar and you're going to y sound vas a good. sonarte bien. Here it is. Mira aquí, If you work on tú this, trabajas en esto, you'll be good at tú it. vas a ser bueno. We should be at the point now that our praise and worship, when we Debemos have estar a punto newcomers, que cuando they vengan should nuevos, say, yeah, I want to go back to ellos that van a decir, church. quiero regresar a esa Because that iglesia, praise and worship, porque esa that was música awesome. era buena. Everybody was singing. Todos estaban cantando. Everybody was worshiping. I mean, you just felt the presence of God. It La should presencia get to de the Dios point to where people are not coming ya debe llegar al punto to que hear la gente Pastor fuss. vienen al pastor Because pelear. Pastor don't want to fuss. El pastor no quiere pelear. I would say, man, y'all the best church ever. Ustedes son la mejor iglesia de todos los tiempos. I want to say, man, I'm so glad Yo God quiero decir, plucked me Dios from me Miami, sacó de Florida, Miami and brought me to y me this trajo place, aquí and a I este want to be lugar able en to say Alabama. those Yo quiero things. decir esas palabras. I'm doing the best Yo I estoy can. haciendo lo mejor que yo pueda. My wife is doing the Mi best she esposa can. hace lo mejor que ella puede. Pastor Erica is doing La the best she pastora Erika can. está haciendo lo mejor que My ella puede. kids are Mis hijos doing the están best haciendo they lo mejor can. que ellos pueden. It's how we get more, Es tiempo folks, que ya no to do sigan más. more. Que One hagamos last verse. un 2 Corinthians versículo chapter 8. último. Segunda de Corintios 8, versículo But as you 7. excel in everything. Wait a second. Did it say that? Por tanto, como en todo abundéis. Pero dijo esto aquí. But as you excel Por tanto, como en todo in abundéis. some things. Abundáis. En algunas cosas abundáis. You excel at one thing. Si eres abundante en una cosa. You excel at two things. Si eres abundante en dos cosas. It's going to name some of the things to be abundant in. Va a nombrar las cosas donde pueden Let's ser check and see abundantes. which one you have Vamos a ver increased in. cuál tú has As you mejorado. excel in everything, in faith, En fe. are you more faithful now ¿Eres más fiel ahora than before? que antes? Do you have more ¿Tú faith tienes más fe than before? que antes? Do you? ¿Tienes más fe que antes? Some of you have been with us for 14 Muchos de years. ustedes están con nosotros por 14 años. Some of you have been with us for Muchos 12 están years. con nosotros por 12 años. Some of you have been with Muchos us for están 10 con nosotros years. por 10 años. I was surprised we found a check that we didn't cash of Donna in the back. Encontramos un cheque de dona atrás. And I'm like, whoa, you've been with us that long? Y yo dije, wow, he estado con nosotros I tanto don't know, we tiempo. lost a check, but Yo it no was in sé the bag. cómo perdimos It el was not cheque, pero cash. estaba allá atrás And we couldn't cash it because it was too old. y no podíamos cambiarlo. Excel in speech. En palabra. How many of you ¿Cuántos de ustedes can speak better of your Puede- faith now puede hablar than you could mejor 14 years ago, de su 12 years creencia ago, que 10 years hace ago? 10 años, 12 Oh, años? there's some that can. Muchos de ustedes pueden, There's some that can. muchos But it should pueden, be all of pero you. deben ser todos ustedes. It's like Lizzie's so quick with it. Lizzie es tan rápida. Lizzie is good at Lizzie es speech. buena para hablar. Oh, don't you go try to tell her No off. le diga algo She's malo a going to ella. hurt your Ella te va a feelings. herir los sentimientos. And she's not going to care No le va a either. importar. She got a lot of what I used to Ella be tiene, in me. yo era antes en mí. She'll tell you really Ella te quick. dice rápido. Someone told Ariel at her job Alguien le dijo a Ariel en she su did trabajo. something silly. Ella hizo algo. And they kind of made her think like she's not very smart. Le hicieron sentir que no era inteligente. And I said, it couldn't have been Lizzie. Y yo no podía ser Lizzie. Because Lizzie would have been like, Lizzie dice, oh, intelligence? inteligencia, I can do something about that. yo puedo hacer algo de eso, But we can't do anything about your face. pero no podemos hacer nada de tu cara. That would be something that Lizzie would Es say. algo que Lizzie diría. She's like really quick with it. Ella es bien She'll rápida say para stuff hablar. and I'm there Ella listening. I'm diría like, cosas y ooh. yo digo, uy, Oh, that hurt eso, me. eso me dolió a That mí. hurt me. Eso me Goodness dolió a mí. gracious. Lizzie, stop Lizzie, being so No mean. haga eso, no sea tan mala. Dad, I tried. Yo traté. Excel in knowledge. Let's break that word up. Because El knowledge conocimiento. are things that you learn. El conocimiento de las We're cosas que tú supposed aprendes. to excel Debemos in learning. sobresalir en aprendizaje. What are you in school for? ¿Para qué estás en la You escuela? don't know more than you did last year. Tienes que saber más You're ahora not que sabías excelling el año pasado. in knowledge Si no because sabes, you are no not being estás an active student. sobresaliendo porque no eres un estudiante activo. You have to see the faces Tienes que of ver some las people when they're caras trying to de la learn. gente cuando están tratando They de have that aprender. look like, Tienen esa I mirada. have reached my Yo maximum. he llegado I'm al like, really? máximo. O Man, sí, we've only been at this 2 no, solo minutes. hemos estado en eso por 2 minutos. Goodness, I've already reached your wall. Ya yo And llegué it's just 2 minutes. 2 minutos. We're supposed to Debemos excel nosotros in knowledge. sobresalir That en means el every conocimiento. Sunday Así que I cada get domingo up cuando here, yo I me paro know aquí, more than the debo previous saber Sunday. más que el
domingo Well, how anterior. do you know more, ¿Cómo tú Pastor? sabes Oh, más? very simple. Muy fácil. I read, Yo leo, I watch yo veo documentaries, documentarios and I listen to other people y yo teaching. escucho a otras personas And hablar. this is my normal Y eso es normal every para week cada routine. semana. If you don't believe me, Si no me crees, Ariel, how many documentaries do I a ver watch in a week? ¿cuántos documentarios yo veo en una semana? Like one every night. Casi uno cada noche. At least one every night. Por lo menos uno cada I saw noche. 2 this morning before I Yo came to vi church. 2 esta mañana antes de venir a la iglesia. Why? I'm supposed to increase in Yo knowledge. debo ser abundante supposed to en know more. conocimiento. Yo debo saber And then más. I got these young Y ahora folks tengo estos who jóvenes think they know que stuff. piensan que saben, Who don't know no anything. saben nada. Oh, Pastor, I can teach you how to do Yo that te in puedo Word. enseñar cómo hacer eso. Boy, please, I know more about Word than you did. I can teach you how to do that in PowerPoint. Yo te puedo enseñar PowerPoint. esto Who en uses la PowerPoint aplicación de anymore? Word. I don't even use PowerPoint Yo no anymore. uso PowerPoint. I found Es something better. Es una What's my better one, honey? what's your better one? The Keynote? No, it's the one that you do the little thing and then it expands into bigger. I forgot the name of it. What is it? Prezi. Yes, I do Prezi now. I prefer Prezi than PowerPoint. Son programas de computación. And I que did something for one of my para hacer classes, una and the professor said, presentación. Ronaldo, that was the best presentation I ever had. Entonces, Can él you ya put it usa on los the viejos, el viejo que some nosotros drop usamos, él something usa that you're otro. supposed to drop it? I'm like, I can't drop it on profesor there. dice que ese es mejor, así que He's like, why can't you drop it? ¿por I qué said, tú no 'cause you puedes gotta be dejar a esto en member. un lugar? Tú tienes que ser un miembro para dejar este documento allí. I can send it to you, but you can't open Tú it no puedes abrirlo. because Tú you eres gotta be a miembro. member, and I gotta give you my Tengo que password. decirte mi I'm not giving you my contraseña. Yo no te password. voy a decir mi contraseña. He says, well, send it to me anyway so I Bueno, can keep his mándamelo para grade. yo darte el grado. Come on now. I'm 48 years Yo old. tengo 48 Should años. I know more Yo about debo computers saber más de computadoras than you, que ustedes que 16-year-old? tienen 16, 17 años. You know, the first time I ever La touched primera a vez que computer yo toqué una computadora was when Elijah was fue born. cuando Elijah nació. And my computer, I was Y doing mi a payment of computadora, yo $300 a estaba month. haciendo un pago de $300 And my al computer mes. couldn't do the stuff Mi your iPad computadora does. no hacía lo que tu iPad hace. So come on. You're supposed to increase in knowledge. Debe ser mejor en el conocimiento. Some of you don't even know how to put a Muchos de hyperlink ustedes no saben cómo into your PowerPoint. poner Oh, I know this because we talked about it in Donna's school. It's like you don't know what a hyperlink is. Wait a un second. hiperenlace. I know what a hyperlink Mucha is. gente no sabe cómo hacer un hiperenlace. And in all eagerness. Wait, what is eagerness? Definition. I wish I had my card here. toda I mean, solicitud- Google definition for eagerness. Y en toda solicitud, ¿qué quiere decir solicitud? What is eagerness? ¿Qué quiere decir solicitud? Come on, that's a question. Es una pregunta. ¿Qué quiere decir? Excitement. Es tener All right. What else? motivación. My wife said motivation. Querer aprender más. Willing to learn. All right. I'm gonna act. Voy a not actuar eager. como que no tengo solicitud. All right. This is not eager. All Esto right. no es, I esto no see es it tener every Sunday. solicitud. Yo veo todos los domingos. Se murió el perro. This is eager. Esto es tener solicitud. Amen. Do you get the difference? ¿Ves la diferencia? You can look eager, Puedes verte con or you solicitud could look o not tú puedes eager. verte que no tiene solicitud. Now, even not tell you what not Aunque yo te eager looks enseñé like. lo que no es la solicitud. If you look back Si tú now, miras, because everybody will pretend Ahora they're paying todo attention. el mundo va a pretender, así que no miren ahora. But if in between, the message, entre look la around, mensaje, si tú you're miras, gonna see the not tú eager vas a ver looks. las miradas de no solicitud. But here it tells Pero aquí me me dice, I need tengo to excel tengo que ser in being eager. abundar en I tener need to solicitud, excel in Tengo wanting to learn. en querer I need to excel aprender. in wanting to grab Tengo que everything that's thrown tengo at me. que I recibir need to todo lo que me excel traigan. in how Tengo my que ser posture looks when I'm abundante learning. en cómo me I veo cuando need to estoy excel by quiet. Tengo que I'm trying to decir, get this. You're getting away. estoy I need to excel, aprendiendo. but we're Tengo not, que we're ser not mejor, excelling in pero those nosotros no areas. estamos siendo abundantes en estas áreas. So what happens when Así we que, don't ¿qué excel? pasa cuando We have no one more, and then I'm going to sobresalimos? tell you what happened. Una más y yo te And in digo, love.
y en amor. We have to excel in the Tenemos love. que sobresalir We en have amor. to love more today Tenemos que amar than más we hoy loved que yesterday. amamos ayer. You don't know this, Tú no sabes but esto, some people get on pero my mucha nerves. gente me molestan. And some people, boy, I Y really mucha want to gente fuss yo them out. quiero pelearle y Because I got a gritarle, temper. porque yo tengo un temperamento fuerte And I'm really smart. y yo soy So if I have to inteligente, write a letter, así que si tengo que escribir oh una my carta, goodness gracious, it's going to be a va a doozy. ser una letra muy fuerte. I know how to write some Yo sé letters cómo escribir una carta that can get some people fired. para votar a You gente del get me trabajo. upset. Si tú me Oh my goodness enojas, gracious, my kids have to mis hear niños about me tienen que being escuchar- upset with someone escuchar for cuando days. yo estoy enojado con alguien For por days. días y días. Because I'm practicing Porque what I'm estoy going to say. practicando lo And que it voy a starts decir with, they're y going to say comienza- this, and I'm going to say Ellos van a this. decir esto, Then yo they're voy a going to decir say esto. this, and Ellos van a I'm going to decir say esto, yo voy a this. decir Then esto. they're going to say Después this, yo and voy a I'm decir going to esto, say y yo it. voy a And I decir esto. practice it for Y yo days. practico And by the time I todos los finally días, y speak cuando to al them, fin yo hablo con ellos, I'm so calm. yo estoy tan calmado. I'm saying everything with Yo so estoy much diciendo todo love, con so much tanto amor patience. y tanta paciencia. Why, Pero ¿por qué, Pastor? pastor? Because I had to get all the Yo junk tenía out que of me. sacar toda la basura que So está I dentro de can be mí used by para God. yo ser usado por Dios. Because I have to Porque yo excel tengo que ser in love. abundante I en have to amor. love more Yo tengo que than I amar loved más que yesterday. amé ayer. Now, if you are not growing, Si tú no estás creciendo, you're going backward estás yendo para atrás. because everybody's still Porque moving todos forward. se están moviendo adelante. I mean, think about it. Piénsalo bien. My wife and I went Mi back to esposa school y yo regresamos a la because we escuela wanted to give our porque kids more queremos chance of graduating darle from a college. nuestros hijos más oportunidad para We ir a saw la the universidad. ratio. Vimos I thought, man, this is going to be too las hard on our kids. estadísticas, esto va a Let's ser muy help difícil them para nuestros by hijos, us así que getting a vamos degree. nosotros a ir a la We went to universidad. college. Fuimos a la universidad, It was hard. era difícil. I tell you, college is hard. La universidad Full es time, muy 4 difícil classes. y estar tiempo completo con 4 clases, I was taking 12. yo tomaba I made it 12. harder. Yo hice más Why did I difícil. make it ¿Por harder? qué lo hice más Because difícil? when my son Porque cuando mi complains, hijo about his se 4 queja de classes, sus 4 clases, I can tell him about yo my puedo 12 decirle classes. mis 4 clases. Son, you have these. Tiene muy You live on fácil. dorm. Tú vives allí en You la live escuela. right there. Tú vives I ahí have to mismo. drive. Yo tuve que manejar. You're taking 4 Tú classes. tomas 4 clases. I can't even hold how many I was taking because it requires another 2 Necesito years. otra mano para decir cuánto. Yours was tiempo he tomado. one. Tú tenías una mano. Maybe I can hold up 2 toes. 12 classes. 12 clases. Then I went to my master's. Fui a mi maestría. Full-time master's. Tiempo completo It's 2 es classes. 2 clases. I just finished Yo terminé on Friday. el viernes 5 classes. 5 clases. So when my son is going Cuando for his mi master's hijo vaya a la maestría and he complains about his 2 y él classes, se queja de 2 clases, I can tell him about my yo 5 le puedo decir de mis classes. 5 clases. Because to whom much is Porque given, lo que mucho much is le ha required. dado, mucho es requerido. Why does God ¿Por require qué more Dios of me? requiere más de mí? Because Porque He's given me Él much. me ha dado Well, mucho. why are you complaining Pero you don't ¿por qué have te anything quejas que no when you tienes can't nada? handle what you have? Porque no puedes con lo que tienes. I want to have more children. Yo quiero más Well, niños. handle the one you Bueno, have. entonces maneja el que tienes. And he didn't want more children. Annie no quería más niños. Jennifer tells her Pastor gonna say that over and over. But now Annie's gonna Pero have ahora 6 Annie va a children. tener 6 And I've niños. noticed this about Annie. The more children she Lo gets, más niños que the ella tiene, best parenting she ella se becomes. pone mejor en ser madre. We only have 5. She's past us. Solo tenemos 5, ella no pasó. Amen. She has 6. She passed us. Y'all don't know this about Annie. Ustedes no saben esto de But Annie. I have fussed at Annie Pero yo le he peleado a Annie one-on-one. Pretty solos, much the whole time todo el tiempo. I have known Annie. Todo el tiempo que yo la conozco. You seen the messages I preach here ¿Tú hard? crees que estos mensajes son fuertes? Annie, I've spoken to you a lot Sí, harder, yo haven't I? te he hablado más fuerte, ¿verdad? You see Annie running ¿Tú away ves from que me. Annie se está huyendo de mí? Annie said this, where am I going to go? Ella dice, ¿dónde voy a ir? If I go, where am I going to go? Si yo voy, ¿a dónde voy? And we've seen her grow. Y la hemos visto But she crecer. had to suffer to Pero ella grow tuvo que because she sufrir got a lot of fussing. porque ella recibió Annie has been hard-headed. muchas And now Annie's going peleas. through some stuff. Ahora está pasando to por where algunas Annie is like, cosas I'm in the donde ella hands of dice, God. yo estoy en las manos de That's Dios. exactly where God wants her. Ahí donde Dios la He quiere. wants her Él in la His quiere en hands sus manos. because He can handle it. Porque Él puede. But some of you, Muchos de ustedes, come on, let's get with it. vamos a adelantar. Trust in the Lord with Confía all en your el Señor heart con todo tu and corazón. lean not to Y your no, own y no understanding. depende de tu propio all your conocimiento. ways, En todas tus formas, Acknowledge Him mire a and Él He y Él te shall dirá. direct your path. Amen.